ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನುಷಾ ಆರ್ ಪಟೇಲ್. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೋನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಕಣ್ರಿ, ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಂಗೇರಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ, ಓಕೆನಾ? ಇರೋವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಹೋಗೋದೆ. ಇರೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಿಲ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು. 4 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ರೀಸನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇರೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಹೌದು ನಿಜ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದೇ ಆ ಥರ. MCOM BCOM ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋರು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಆಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಲೈಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದನ್ನು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು. ಇದಿರೋದು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಬಂಜರಪಾಳ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿರೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರೌಂಡ್ 300+ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 30 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಂತೂ. ನೀವು ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಲೇ ಗೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೈಡ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಹ ಇದೆ. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ATV ರೈಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಹ ಇದೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ಸೆಷನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. Okay, so welcome to Birds of Paradise. So before start our tour, I like to give you certain instructions, because you guys came all the way there. You have a different kind of energy, right? Your energy level is high or low? High or low? Huh? High. Okay. See, I'm understanding you guys are gonna see the animals. You guys are excited to see the animal, but unfortunately, our high energy level, animal can't resist that. So we have to be very quiet and calm. Okay, you guys are ready? Before the shall we play quick game? Okay, I'm gonna say birds off. You're gonna replaying saying paradise. Yeah? By replaying time, you should stop what you are doing and you should look at me. That's the deal? Because it's a big group, right? I can't say, sir, ma'am. It's difficult for me. Shall we try? Birds of Paradise. No had a breakfast? No. It's close to lunchtime. Birds of Paradise. Birds of Paradise. Okay. So now we are entering the birds place. Okay, so it's aviary.
So when we are inside, there is a high chance of birds may come to your head, come to and sit on your shoulders and hands and all. If you feel okay, you can. But if you not feel okay, please don't scream and don't try to touch. They are comfortable with the humans in an interaction way, not in a touching ways. Okay, when we are inside, I'm giving you seats. You can hold in your hand, open it, they will come. Shall we try now? Can you promise me be quiet? Yes. Shall we go inside? Done. Guys, keep. ಬರತ್ತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೈತಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ It's not a line, man. Like this, facing me. Facing me. Okay? Whoever wanna hold the bird, just hands forward, everybody. So you have to stand like a statue. Okay na? ಸರ್ ತುಂಬ ಹತ್ರ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು Don't go closer, sir. If you go closer, they won't come. See, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆ, ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. No trees go close to the birds, right? Always trees stay make a line, stand in line. Okay, we have multiple species of turtles here. Whereas we are gonna start with one of our major and one of the important animals, which is a snake. Okay, who likes snake here? Only two? You guys don't like a snake? Why? Oh my god. Okay, hands up. Who don't like a snake? Okay. Okay. So do you guys know snakes are one of the important animal in our ecosystem? ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? You don't know? Okay. See, do you think saving the snake is important? Huh? Yes or no? Why? So why we need to save the snake? Yeah. Why we should save the snake? See, there must be some kind of reason, right? Okay, you tell me. Do we need to save a snake or not? We should save a snake. Good. Why? Because we eat rats that eat the Yeah, plants. exactly. Nail it. Very good. So what he told is a very, very valuable point. So, as I told, snakes are important. Reason is simple. So we all are depending on the agriculture, right? So for agriculture, the main problem, apart from the other insects, worms, everything, the rats are the major threats. So snake is the only animal which can control the rodent population. So we will start with one of our snake. You can start there. You can stop there. Come. Yeah. Texas rats. So it's a Texas rat snake. Okay. So who wanna touch the snake? Okay.
So it's I'm gonna hold the snake. First you can touch it. If you feel comfortable, then you can hold it in your hand. Okay? Slowly, we'll do one by one. Okay. So snakes have a multiple benefits. Not only balancing ecosystems, and again snake venom. Actually, lot of people think snake have a poison, which is not. Snake have a venom. So there is a snakes which have a venom. There are snakes which doesn't have a venoms. In India, we do have like almost 250 plus snake species. In that, only 20 species are venomous. All the Texas nursery, and again they mostly eat rats. ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. See, no need to hold. ಆ ತರ ಹಿಡಿಬೇಕು. No need to hold. Just ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದು ಮಾಡಿ. ಕೈ ಬಿಡಿ ಕೈ ಬಿಡಿ. Okay, that's stop. ಅಷ್ಟೇ. Stop. ಅದೇ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. You no need to touch up. ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. Like no need to touch. No need to touch. ಈ ತರ ಮಾಡಿ. So ma'am, ಈ ಕೈ put this hand down. That's it. Here you need to believe me. It's safe. Okay. And I have 20 years of experience with animals. I worked with the elephants. So those are called common iguanas. In iguanas, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು species ಇದೆ. ಈ common iguana, lesser Andean iguanas, rhino iguana, snow, marine iguanas, etc. Okay. So no, it's okay. Try it. Otherwise, I'll do one thing. Say come sir. Sharp ಇದೆ No, it's okay. Let them feel, ma'am. Let them feel. It's too sharp. And it's a baby. So this will grow around 5.5 to 6 feet. So long and so fat. So we have 30 iguanas that side. So even these are iguanas. Next stage. ಸೊ ಇದಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೂ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ಮೂರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂಥರ ವಿಯರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು. The amphibians, they can live in both land and water. And amphibians and a reptile have a same character. They are cold-blooded. They can't regulate their body temperature. So cool thing about a giant salamander is, as the name derives, giant. So they grow really bigger than other salamanders, around like 4.5 feet around. So in the worldwide, salamanders, like especially they live in China, so it's a critically endangered species. In the wild, the population is very low. So nowadays, lot of breeding program is happening to conserve the giant salamanders. In a black and white tegu. Okay, usually tegu will come in two different colors. One is black and white tegu. Tegu, T-E-G-U. Okay, there is one more species called degu, D-E-G-U. That's a rat. You can see in our rodent section. Iguana is different. Iguanas are different. Those are the iguanas. I'll show you the iguanas. Okay, so tegus usually a terrestrial animal. They live in a land and they mostly consume small eggs, which is laying in the ground. The birds lay in the ground, right? Those kind of eggs. Sometimes fishes, sometimes small insects, sometimes even birds also. But when they are smaller, sometimes they eat insects also. They need so they're purely carnivorous. Okay, so in a pet industry, lot of people instead of going in iguanas, people go with tegus because of their nature. Okay, both hands. All the reptiles basically ectothermic. They have a lot of heat receptor organs to observe. And one more thing, can you see the tongue? It's keep on flipping. Both hands. No problem. Together. No, just make it like this. Just hold like this. It's like loose skin. This is, what is this? Here. Oh. This? Which one? Just the scales. Third eye ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So heat receptors. Third eye ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. Those are like heat absorbing organs. Here. Oh yeah, here. It's a snake. The species called African ball python. So the reason behind, can you see, it's coiled up like a ball. So this is called a ball python, and this is one of the species, which is the smallest species of python actually. So all pythons grow around 15 feet, 20 feet, 22 feet, and that, right? And this is the only species which grow hardly 4.5 to 5 feet maximum. And this is a worldwide, is a common pet. Different colors people do breed because of the size. No big snakes, so less maintenance, small space, so people are into that. So
And one more thing, 2 hands. Yeah, always 2 hands. Okay. So snakes ಅಲ್ಲಿ eggs ಕೊಡೋರ snakes ಇದೆ, baby ಕೊಡೋರ snakes ಇದೆ. So snakes can give a baby also. Some species, few species can give eggs also. Keep giving water to the kids because it's sunny. Dehydrates. What's my flower? Is it dancer? It's dancing. It's over here. Rats. Nice. What about this one? Worms? So snakes are the purely carnivore. They eat. So all the dinosaurs are reptiles. So, but emus are birds. Okay. So we're going inside their enclosure. Okay. So we're not trying to going to touch. We're gonna stay calm. They will come and approach us. So please don't try to run or scream because that make the birds uncomfortable. So when we are going inside, we're gonna stay calm. If we stay calm, the birds may come close to you. Okay. Then you can slowly, gently, you can touch it. So I will tell about the emus. So basically, emus are from which country? You know? Australia. So emus are from Australia. Oh. Just stay calm. Simma coming, Simma coming. Don't do anything. So as you guys told, emus are from Australia. So emus came to India for meat purpose actually. So due to the price, the emu market got failure. Is it expensive? Yeah, so multiple reasons. So one, actually all the people have a curious about making money. And again, there are a lot more industries are there, including nowadays the education and medical also now into completely commercial. Obviously like a food industry. So the people want to try with a different kind of food habit. So they want to search for a lot of things. That's how we end up with a hybrid chicken, hybrid goat, hybrid pigs, whatever. So they imported a lot of emus like a long back for a meat purpose. And from especially like South India, the people done a lot of massive emu farming. But the problem is couple of things. One, it's a ready meat. Second thing, the price wise, the cost wise are very expensive. The people who can get a red meat like a beef or a goat or whatever, we get it cheaper. But these are in the thousands, so they're not people ready to eat. But still there is a couple of people who done a massive farming for export purpose. There was a good opportunity was there during those days. But after it stopped, he is not able to take the birds from the farmers. And so the people started living in all the roadsides, maintenance, everything. And these are the emus we rising from the chicks. So they don't have a habit of like attacking. Okay. But they're pecking obviously like all kind of glittery things. I think they thought it's something eatable. See, I'm not moving much. I'm talking very normally. So that's what the birds are coming close to me. So even some birds are trying to approach it. That time you gently try to touch it. You can see the ears. And again, so they have a 3 toes. Can you able to see? And the wings are very tiny. If you see the wings are very tiny. But whereas the ostrich have a very big wing and I have a 2 toes. These ducks are like a regular duck. They consume their meat, they consume the eggs and ducks. But in India, because of the color, the plumages, people do keep us separate. So kids, what do you know about the ducks? You know anything cool about the ducks? What? Okay, all the terrestrial birds take a mud bath.
So they take up, put the mud. So they basically they keep the pestis. The neck will be smaller, the body will be elongated. And there are social birds. They will always stay close together. But whereas if you see the geese, those are the morphologically little bigger, neck will be so longer. They can fly, right? Not all the geese do fly. So there is couple of species of geese they do fly. There is couple of species can fly. Ducks can fly, but not all the ducks, not all the geese fly. Okay. How do you hold it? How do you hold it? Okay. One by one. So one by one. Okay. So can you see the webbed foot? Webbed foot, flatter beak, and can you see that teeth also under that beak? So there where they filter the food and eat. And you can see the feathers, how smooth they are. So in foreign countries, the people use their feathers to making a pillow. Slowly, gently, and these are farm ducks. So genetically modified ducks, like how we have that Legan chickens, right? Like that. One by one. Soft, Hold it soft. very soft. Can you hold it? Huh? Can you hold it? Adults can hold. You can. Sir, you wanna hold? You wanna hold, ma'am? Both. So so you can hold the wing. Okay. Karthik online. Come, you want? It's very small. Just recently only give up on drinking milk. So it will take time. Read. Which is the mom for them? This. Can I please hold it? Can I hold it? Hold on. That is also a mountain pygmy bird, I think so. That's most of the other than the night time also they will sleep. So only it's Yani. Eat and sleep. Wait, I'll check. So this guy, have you heard Weasel? Weasel, Ice Age movie? No? So they, like mongoose, I'm not saying that directly related to mongoose, but they are coming from a distant family of mongoose. So those have kind of carnivores, very elongated body. So these are coming from actually a family of weasel. You can search in Google, weasel. So they will similarly look like this, same. So these are from America, like ferrets. So Americans, like, they love ferrets a lot. It's like a replacement of cats. So there is very playful, very friendly, everything. You wanna go? Yeah. So they are carnivores. These ferrets. You won't do anything. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ATV ರೈಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟು ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 2 ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರೋಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ATV ರೈಡಿಗೆ ಅಂತ. ATV ರೈಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು
ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ರೂಢಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಏನೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೈ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಇರೋದು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಬಂಜರಪಾಳ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ, ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.